Дорогие коллеги, я рада всех приветствовать на технической сессии, посвященной поисковым работам, поисковым методам. Это, пожалуй, один из самых сложных этапов освоения месторождения. И на всем мероприятии, на всем форуме у нас такая сквозная тема – это новые технологии, цифровизация, новые методы, инновации. И как раз хотелось раскрыть эту тему именно применительно к стадии поисковых и разведочных работ. То есть насколько мы сейчас готовы и можем применять все возможности, которые нам дает реальность, которые нам дают современные технологии и то время, в котором мы живем, как их можно объединять, как их можно комплексировать с тем, чтобы достичь максимально эффективного результата, то есть, собственно, найти месторождение. У нас 6 докладов. В 6 часов мы должны закончить, потому что в 6 часов начинается награждение в Большом зале. Поэтому я предлагаю такой регламент. У нас будет по 15 минут для докладчика. Если докладчик заканчивает раньше, у нас остается время для вопросов к нему. Если доклад занял ровно 15 минут, то мы приступаем к следующему. И я хочу с удовольствием представить первого докладчика Энтони Беннем, главный геолог СРК Exploration, и доклад «Интеграция и адаптация. Почему они имеют фундаментальное значение для разведки и разработки месторождений». А можно нам как-то музыку? Спасибо. Спасибо, Tamara. Добрый день. And that is the limit of my Russian, I am afraid to say. So the rest of the presentation will be in English. So as Tamara has introduced, my name is Anthony Benham from SRK Exploration, and I'm talking about adaptation and integration and why they're important in exploration and mine development. So very briefly, introduction to SRK Group. For those who don't know who we are, originally started way back in 1974, so we've been going for more than 40 years now. Originally set up in South Africa, but now with more than 45 offices around the world and 1,400 professional staff, including scientists and engineers of all types and disciplines. We have an office here in Moscow, of course, and we're very strong within Russia and Central Asia, with an office in Kazakhstan, in Almaty, and we're doing a lot of work in Uzbekistan as well. And, of course, we're totally independent, and we never own any interest in any of the properties in which we work or investigate. So we're a multidisciplinary consultancy, and we have staff who work in all of these different disciplines that are listed at the side of the slide. And just briefly to explain the differences of how SRK Exploration fits in with the SRK Group. So SRK Exploration, as the name says, focuses predominantly on the early stages of the mining life cycle, which is right down in the bottom part of the slide down here. So SRK Exploration does all this sort of work in orange. So that's everything from the initial idea that a client might have all the way through to and up to including mineral resource estimations, which we usually pass on to our colleagues in SRK Consulting. The mining life cycle itself, of course, which I've said is at the bottom of this slide, is something that surprisingly few number of some of our clients just fail to really understand how long the cycle actually takes realistically. And of course it's a non-linear cycle with different disciplines being required at different stages. And sometimes, of course, the stages need to be revisited on account of new information being learnt during that cycle itself. So just going into some background information about the actual mining life cycle itself. This chart basically helps to understand the levels of risk that are involved in exploration from the initial idea all the way up to and including
the start of producing mine. And there's been a lot of talks about how different companies can reduce this risk. And essentially this risk can be considered from two different perspectives. You can look at risk from a governmental perspective, and of course governments are most interested in reducing risk from their own perspective of making sure that there's a security of tenure, and that, for example, by making data free and open to access to people, they make it a level playing field for everybody. But from an exploration company's perspective, then they're of course looking for the best and most appropriate type of exploration and practices to be done, aiming to reduce their risk and maximize the project value as early as possible. So as a consultancy, we use our breadth of knowledge to reduce this risk as much as we can in two different ways. We carry out clearly our work to the best international standards, as I would say, but we also look from an early stage to identify what's called fatal flaws. A fatal flaw analysis is anything that is likely to ultimately prevent mining from occurring in that particular area. And these can be anything, and I'll go into these in a little bit more, in more detail shortly. And we do this to basically try and save our clients money. Time and money is what we're into. So what is an integrated approach to exploration then? Well, what do I mean by exploration is using multiple data sources involving lots of different disciplines as early as possible to benefit a project. So we have, as I said before, we have lots of different experts within our consultancy, and we're able to call on them at different times to find out whether mining is ultimately going to be feasible. And adaptation during a project, particularly its early stages, is vital. Every project, of course, is unique. There's no magic formula to any exploration program, and the results of exploration, of course, at one stage directly impact the next phases of exploration that you may be required to undertake. So, for example, typical exploration programs can include some of the following stages, not necessarily all of them. Paper copy maps, of course, going on to field mapping. As one of my colleagues in Uzbekistan mapping just last week, producing the results of geophysical surveys, down to, this isn't a very good photo, but it's the best that I could do, of an underground channel sample. And of course, ultimately, when you get to a drilling stage and you log the core. So the advantages, what are the advantages then of having an integrated approach? Why do we bother? Why should we look into more detail? Well, as I say, we're really looking at identifying potential fatal flaws as early as possible. There is a high risk in exploration, and integration reduces that risk to our clients. So what we try and look at is collecting the most appropriate data from the outset. So that later disciplines can rely on that data and save ultimately our clients time and money. For example, the re-drilling of holes. So it reduces project risk, it gives better data for decision making, and ultimately, of course, as I say, saves the client time and money. During exploration, an example of how you can maximize the data collection from the drilling phase, for example, would be an example where you can collect multiple types of data during drilling, which I would call piggybacking. So it's the acquisition of different data streams, enabling time and money to be saved ultimately down the line. So, for example, in the drilling of holes, in addition to the actual core acquisition, you can also produce and identify results through geotechnical logging. You can collect hydrogeological data, and from the core itself, you can undertake structural logging to identify any significant features.
So you get more bang for your buck, in other words. So early planning in any exploration program is, of course, vital. And data capture methods, they don't have to be expensive. They can, of course, be tailored to every exploration project. And the benefits of this, as I keep going on about, it saves money, you need to drill ultimately fewer holes, and you increase the knowledge at an early stage. So it saves time through early data capture. Geological modelling is another example of how you can use effective data integration. It's a great example of how data integration can work because you can use many of these different types of integration within the actual model to provide more input in the longer term. So, for example, you can include geotechnical information, hydrogeological data, and mine planning, all when you're in the early stages of producing a geological model. I've got a couple of examples to talk about shortly, but another, just before I go on to those specific examples, this is, I wanted to highlight the importance and increasing importance, as we've heard in some of the talks earlier today, of the importance of integrating environmental and social issues when it comes to mining. So this is an example of a bauxite project in Guinea, where clearly bauxite is a bulk commodity, so the mine is likely to be of a large scale. There was going to be a substantial impact on the environment. So what we decided to do initially was to undertake a biodiversity study in order to understand the impact of any mining on that environment and understand whether there were any, for example, threatened species. Now, as it happened, in this particular case, we did identify that there was a potential conflict between mining and the environment in the form of the identifying endangered chimpanzee, for example. So by doing this work at an early stage, it was able to identify the impact on these vulnerable species and to avoid conflict with environmental groups, with the local population, notwithstanding, of course, the importance of doing this from a corporate social responsibility point of view, and obviously with its PR benefits for the mining company itself. Adaptation doesn't stop, of course, at the exploration phase. It goes all the way through during the operation. It doesn't stop with feasibility studies either. It relies on a continuous flow of information, backwards and forwards, to continually adjust the planning of any mine or exploration campaign that's happening. So an example problem here, for example, would be an operation where you had reduced plant recovery, for example. Well, these are some of the steps which can be considered and adapted during the operation, and ultimately the results of this would be improved recovery and therefore profits. So this is an example of adaptation using cooperation between metallurgists, geologists, mining engineers, and financial modelers as well. So one example I'd like to just quickly talk about now relates to an orogenic gold deposit in Saudi Arabia. So this is an example of a project where integration effectively led to the speeding up of the production of this particular site, and it involves a narrow vein, high-grade gold deposit of moderate to high grades. And the client, in this particular example, was keen to advance the project as quickly as possible. All of these steps listed on the slide here were undertaken, which include exploration target drilling, geological modelling, and even pit design. All of them were completed within 12 months. Now, normally speaking, you wouldn't anticipate such a quick timetable. However, because we had a good team together, we understood the client's deadlines, of course, and we were able to
use integration and adaptation of all of our different disciplines, we were able to undertake all of that work to the client specifications within the allocated 12 months. So what we did initially was Энтони, я прошу прощения, 2 минутки. Yeah. So we had an initial study to identify a number of targets, and we ranked those, and we ultimately got down to 2 targets, and 2 of those were being drilled. Now, we identified that there was a potential problem with one of those targets, in that the size of the deposit wasn't particularly big, and the processing and water were identified as an issue. However, because the particular occurrence was relatively close to another operation of the clients, we were able to use nearby infrastructure, thereby making the occurrence or prospect economic. As drilling and sampling continued, sample results were combined with detailed surface mapping to create a geological model that was updated as drilling continued. Mapping and 3D model identified chutes along the structure, and we brought in different disciplines to maximize the value of the remaining drilling. And this ultimately led to an underground model being produced, which nearly doubled the resources for a reduced number of boreholes. So this is an example of a project which benefited greatly by the integration of infrastructure, metallurgy, geotechnical, and mine planning experts. And in the last minute or so of my presentation, very briefly talking about a completely different type of example relating to the Belinga iron ore project in Gabon. This was a project that we were involved with, where, again, it was to do with a bulk commodity, iron ore in this particular case. And because of the scale of the Lightly project, we were contracted to undertake a corporate social responsibility study within the area to understand the needs of the local population and the likely impact. So this is an example of good practice, quickly identifying those obstacles which occasionally get in the way of mining, of course, so that the locals are on board and the community expectations can be managed. So in conclusion then, if we consider why integration and adaptation is important, I hope that I've shown that by integrating lots of different disciplines at the earliest stages, you're able to streamline the whole exploration and mining process and focus on the targets and technologies that advance the project most. You can improve efficiency by piggybacking and integrating data, and technical disciplines can be involved at all stages to share information, thereby reducing risk and cost to the client. Thank you very much for your attention. Энтони, спасибо большое. Очень интересный доклад. К сожалению, у нас не осталось времени на вопросы. Если в конце у нас останется, мы обязательно этим воспользуемся. А сейчас я хочу представить следующего докладчика, Крис Нид. Геофизические исследования, достижения в области электрических и потенциальных методов полевых исследований, вице-президент по развитию бизнеса BTB Geophysics. Well, thank you. I don't speak any Russian at all, so I apologize. I will talk today about geophysical exploration and the advances that have been made recently in electrical and potential field methods, potentially to reduce the risk of drilling in the wrong place, and particularly when ore bodies get deeper and more difficult to find. I'm going to talk about electromagnetics, time-domain electromagnetics, induced polarization, borehole gravity, UAV magnetics, very, very quickly. One case history, short slide case history for each technique. Under time-domain electromagnetics, we have made improvements on the sensor and on the transmitter, but it doesn't matter how good your sensor is and how good your transmitter is. If your survey design is inappropriate, you will not find anything. So the loop layout and the design of the survey is very important as well. Our goal is to increase the depth of penetration
a depth of investigation without sacrificing resolution. The ARMIT 3 is our new sensor. Historically, or in the past, normally if you want to find a poor conductor at depth, the poor conductor decays very quickly, and you use an induction coil to measure dB by dt, the rate of change of the magnetic field. If you have a good conductor such as nickel, it is very insensitive to an induction coil because it decays very slowly. So we have been using squid magnetometers to measure B field directly. The ARMIT sensor has been designed to measure both B field and dB by dt at the same time, so it increases the range of conductors, and it has the resolution and the sensitivity of a squid and of an induction coil. It's a lot easier to use in the field than a squid. On the transmitter front, we do a lot of work in northern Canada and the Arctic. We need equipment that we can move around and will survive the cold. The transmitters that were very big, we could not find one that suited our needs, so we built our own. So we built this 15 kilowatt transmitter. It has very stable pulse. It has perfect pulse synchronization, so we can operate more than one transmitter at one time. The results you can see here in 2006, a survey line flown or surveyed on the ground with the Geonics dB by dt induction coil and the transmitter, Geonics transmitter, over on your left-hand side. It's very difficult to see when you re-surveyed it with the ARMIT and the sensor and the teroscope transmitter. You can see the dB by dt in the middle and the B field response over the same line. Significant improvement. The survey layout, though, is because we have synchronized perfect pulse synchronization in the transmitters, we can inject current into two separate loops. These are large loops. They're minimum size might be 1 kilometer by 1 kilometer. They can go up to 2 kilometers by 2 kilometers in size. If we inject current in opposite directions, the current cancels, the induced field cancels for horizontal near surface, so as minimum coupling with overburden, but it adds together at depth, so we get maximum coupling over subvertical anomalies. So this is an example. On your left is a surface profile collected with this Infinitem XL layout and the ARMIT receiver, and it is a fairly poor conductor. It's a zinc copper deposit. It's confirmed with borehole EM on the right there. It's over 800 meters deep. In order to extend the range to sub-horizontal conductors, we can add a loop in the middle between the loops, and then we transmit initially into loop A and loop C in the Infinitem array. Reversed, we transmit the currents in different directions, and we get good coupling with subvertical. And then we transmit into loops A and B, and you get excellent coupling with subhorizontal. So we can now do this. This is an excellent layout for northern Canada in the Arctic, where we can move these loops and this wire around with snowmobiles and snow machines. It becomes a bit more problematic if you got a lot of trees, but in the Arctic we don't have a lot of that problem. Now, for induced polarization, I'll talk OR vision, I-power, 3D, and DAS vision. If you do conventional IP, N equals 100 meters, N equals 1 to 6, which is the conventional array, you'll see on the sensitivity diagram, you'll see that you get about 100 meters of depth penetration from that array. If you squeeze the current and the potential dipoles together, it's a little like squeezing a balloon on the sensitivity section.
it expands out and down, and you can see the sensitivity is about 3 times the depth. You get about 3 times the depth of penetration with ORVision by reducing the A spacing to 25 meters and N spacing from 1 to 30 now. The setup, in order to be efficient, we have special cables. We can lay out the receiver and run the current dipole down the receiver line. And while that's being done, the crew lays out the next cable along the next line, and you just move it over and survey back up with the current dipole. So production-wise, this production rate is very comparable and similar to conventional IP. You can go A spacing. We have cables of A spacings of 25, 37.5, and 50 meters. This is an example from Kazakhstan. The anomaly on your right is at about 300 or 400 meters. It is in this area of Kazakhstan, the gold is associated with silicified, altered, so you're dealing with high resistivities and high chargeabilities. That's the primary target. Over the 2 targets on the left are high chargeability, low resistivity, which are more associated with shear zones or faults. They would be secondary targets in this particular case, and often they're the primary targets in other areas. You can do a 300-meter depth slice from that, and you can see on the left side, line 26, which is the 3rd line from the bottom, you'll see the high chargeability associated with the high resistivity, and then the low resistivities and the high chargeabilities and the shear zone off to the side of that. We can extend the ORVision layout to iPower to a 3D array by simply putting out 5 cables at once and put the transmitter, and basically then you have a situation where you have many receiver dipoles at one time, and when you transmit into one current dipole in that location, you get a huge number of 210. I better catch up with myself here. 210 readings per injection dipole, over 10,000 readings per square kilometer. You get to increase your depth, you get great resolution, and you get a true 3D survey for inversion. This is an example from northern Quebec, where we have in this case, we're looking for a shear zone, so it's a low resistivity, high chargeability. But in this case, there's sulfides and there's a graphite unit in this area. So with iPower 3D, we were able to differentiate between the sulfides and the graphite. And you see on the pseudo section here the sulfides and the graphite and this is at depths of well over 500 meters. The DAS vision is if you want to see deeper than a kilometer with IP, we can use a distributed array. The blue dots here are all receivers. They're receiver dipoles. They have 2 dipoles per receiver. They are completely independent of each other. They're just synced with they are all controlled with GPS. They're not connected in any way. So you just lay them out on your grid over your area, potentially at 400 or 600 meter spacing, and you inject all over the current all over the places. The little triangles there are surface current injections, and the dots are down the borehole, current injections down boreholes. With this type of array, we are seeing well over 1 kilometer in depth. Of course, you don't get the same resolution that you would get if you ran an ORVision survey at 25-meter A spacing, because here your A spacing is more like 100 meters. So you don't get the same resolution, but you get much greater depth. Gravilog, the borehole gravity system, is now
in the past it was very expensive, very slow. We've managed to optimize procedures and get substantial cost reductions. This is an example of a borehole gravity survey in Sudbury that was done last August, a year ago, last August. These holes are 1,400 and 1,200 meters or 1,100 meters deep, and they were logged in less than 15 hours. So our goal was to be able to log a 1 kilometer hole with borehole gravity in less than 1 day. So we were able to achieve that, and as a result, we bought 2 Gravilog systems, and now we are offering that as a service. It's pointless to collect borehole gravity data if you don't know how to work with the data. So we now have inversion software that we can take data from multiple holes and from the surface. We can integrate it all, and we can invert it all, and see the off-hole targets that we map. Okay, so the last one is AeroVision. This is our version of UAV magnetics. A lot of companies offer UAV magnetics now. The special thing about our system, it has real-time collision avoidance. So the drone, when it's flying, can recognize an obstacle 45 meters in front of it, and it will go up and over that obstacle. It won't crash into the obstacle. So we can fly very much lower over the tree canopy and just go up and over a pine tree that's sticking up. You get the quality that you get from UAV surveys now is comparable to the first 2 ground magnetics, potentially better because ground magnetics can be spiky. And all of our systems are designed to work in the high Arctic in the north. We believe that these sort of systems would be very useful too in the Russian Arctic. So if there's anybody here who's interested in getting further information or talking to us about potentially working partnership arrangements to work in the Arctic, we would welcome you come over to AGT's booth, and we have lots more information and we can talk. That's the conclusion, and we will continue to innovate. We'll continue to increase our depth of penetration. We'll look to maintain high resolution, and we continue to listen to our clients' needs. And thank you very much. У нас есть буквально минутка одна на вопрос, если есть, только очень коротко. Но если нет, тогда продолжаем дальше. Насредин Бурнас, старший геофизик, региональный менеджер по продажам компании «Геотек» с докладом «АРМ. Технологии в ТЭМ и ЗИТЭМ для поисков и разведки полезных ископаемых. Факты и примеры». Hi, everyone. Уважаемые дамы и господа, здравствуйте. Я буду говорить о технологии ВИТАМ и ЗТМ, и буду вам показывать некоторые кейсов. Сначала Геотек является одной из крупнейших геофизических компаний, для тех, которые не знают, с более чем 35-летним опытом. Геотек является мировым лидером, использующим передовую аэроэлектромагнитную технологию, основанную на эксклюзивных разработках поисковых систем ВИТАМ и ЗТМ. Наша компания является крупнейшим поставщиком аэроэлектромагнитных исследований в мире с офисами на 6 континентах. Объем сбора данных составляет более чем 10 миллионов погонных километров, проведенных по всему миру. Компания помогла многим компаниям открыть десятки месторождений. Успех компании можно отнести к ее неустанной ориентации на инновации. Как услуги, Геотек предлагает полный набор геофизических систем в вертолетном и самолетном вариантах. Это набор технологий ВИТАМ, вертолетный ЗТМ, РМТ, другой рядов комбинация методов. Геотек владеет и управляет собственным парком из
15 новых вертолетов, это Airbus, и 6 самолетов. Имеет действующие авиационные базы в Канаде и в других странах мира. Компания работает по 3 основным направлениям. Это инновация и приборостроение, высокоточный сбор данных, высокий уровень обработки и интерпретации геофизических данных. Технология VTEM – это так называемая универсальная электромагнитная система с использованием метода переходных процессов. Она используется главным образом для поиска и разведки полезных ископаемых широкого диапазона, никель, копер, мед, золото и так далее. Геологическое картирование, гидрогеологические исследования, поиски нефти и газа. Технология ZTEM – это аудиомагнитотеллурическая система, AFMAG. Она использует метод естественных электромагнитных полей, который возникает в результате грозовой деятельности. Она предназначена для глубинных исследований крупных тел, медно-золото-порфировых систем, интрузивных тел, зон измененных пород и так далее. Используется также для геолога структурного районирования, гидротермальных ресурсов, поиски нефти и газа. Технология fixed wing или самолетная – это комплекс методов для ряда геологических задач, рудных, структурных, нефтегазовых и преимущественно на этапах региональных, но иногда используют для детальных работ. Это магнитометрия, гамма-спектрометрия, гравиметрия и комбинация вот этих методов. Интегрированные технологии – это вертолетный комплекс методов для детальных исследований, магнитометрия, гравиметрия, их комбинация, стингер, хелиград и так далее. Офисы геотека в многих странах. Основной офис в Канаде, в Авроре, другие офисы там, в Казахстане, в Австралии, Южной Африке. В будущем, может быть, и будет офис в России, что надеемся. Это карта мирового опыта. Больше, чем 10 миллионов погонных километров проведены по всему миру. Это только очень редкие страны, которыми не работали. Теперь я вам покажу несколько кейсов. Это исследование, начну с исследованием кимберлитовых трубок. Это кимберлитовые трубки, это основные породы, которые образуются в форме трубок диатреми. Имеют изометрическую форму в плане с измененной корневой базальной зоной и выветренной опеканной частью. Диатремы обычно не магнитны с прямой или обратной намагниченностью, но встречаются не магнитные или глубоко залегающие. Так что магнитный сигнал на поверхности очень слабый. Но выветренные кимберлиты обычно бывают с повышенной проводимостью, поэтому создают ярко выраженную электромагнитную аномалию. Налево вот электрическая 3D-модель типичной кимберлитовой трубки. И направо это результат решения прямой задачи, показывает ярко выраженные электромагнитные аномалии, особенно на ранних и средних временах. Мы включили поляризуемость ветреные кимберлиты, что это показывается как ВП-эффект, как отрицательный отклик на поздних временах. Вот это характерные черты кимберлитовой трубки. Первый кейс из Dry Bones, Канада. VTEM аномалия связана в центре с электропроводящим озерными осадками, контур которых совпадает с магнитной аномалией от кимберлитовой трубки. Направо это кривая спада аномалии VTEM указывает на наличие ВП-эффекта. В 2008 году было открыто 3 кимберлитовых трубок, трио Спарский и Джимини в северо-западных территориях по данным VTEM. Характерный отклик, положительный отклик на ранних временах и отрицательный отклик на поздних временах, связанный с глинистым слоем. Это проводящие поляризомы в опекан, которые находятся в опеканной части трубки. Все трубки они связаны с отрицательной магнитной аномалией из-за обратной намагниченности, как показано направо. Съемка VTEM была проведена в 2006 году в Анголе.
для поисков кимберитовых трубок. Здесь показывается магнитная карта аномального магнитного поля, редуцированного полосу, и указывает на наличие многочисленных изометрических положительных отрицательных магнитных аномалий, особенно в восточной части района. Интерпретация этой видеосъемки позволила рекогнозировать и выделить многочисленные трубообразные объекты. Налево это прогнозируемые трубообразные магнитные объекты над аналитическим сигналом, и направо это прогнозируемые трубообразные проводящие объекты над resistive limit или предела сопротивления. В этой области находятся два случая. Первый случай – это когда трубообразный объект, он проводящий и не магнитный, как там объект К228. Направо мы смотрим отсутствие магнитной аномалии, но то четко выражена аномалия VTM, и внизу это разрез кажущее электрическое сопротивление, дает наличие высокопроводящий объект низкой поверхности. Другой кейс – это когда объект он проводящий и магнитный, как К231. То налево у нас аномалия VTM в линейной шкале, потом в логарифмической шкале, чтобы показывать поздние времена. И разрез проводимости указывает на наличие высокоумный объект, который совпадает с зоной с повышенной намагниченностью в инверсии, в 3D-инверсии. И над объектом мы рассчитали аномалию ВП с данным VTM. VTM успешно используется для золотородных месторождений, так месторождение Тускара в Танзании. Результаты инверсии VTM данных налево, но месторождение связано с зоной повышенной проводимостью. Направо это супергенные золотородные месторождения Лафиге в Кот-д'Ивуар, тоже связано с аномалией VTM, как показано направо. И успешно также используется для поиска гидрогеологических исследований, как это кейс Assiniboine аквифер в Манитоба, где просто указывает наличие палеоканалов. Здесь это известный палеоканал водоносный, а это открытый. Это наблюденная дата, это наблюденные данные, это рассчитанные. Это разрез сопротивления. Это результат инверсии в виде трехмерного изображения рельефа глинистого фундамента, указывающий каналов, наличие каналов. Затем используется для глубинных исследований. Это кейс медно-золото-порфировые месторождения, было открыто месторождение Бальбоа в Панаме. Это результаты VTM в районе Кобре, который состоит из многочисленных медно-золото-молибденовых порфировых месторождений, контур которых они указаны здесь, а это новое открытие. Также успешно используется для вулканогенных массивных сульфидов. И здесь показываю результаты по данным ZTM на площади Лалор-Лейка в Манитобе при исследовании глубоко залегающего цинкового рудонения, который находится между глубинами 600 и 1100 метров. Направо это результаты 3D-инверсии с результатами бурениями указывает здесь наличие низкоумный объект. Это глубине между 700 и 2000 метров. А налево это контур зоны рудонения и аномалия ZTM. Не только низкоумный объект, но и высокоумный объект тоже интересный для поиска месторождения. В этом кейсе это эпитермальные серебряные жили по результату ZTM на площади Ла Эсперанса в Мексике. Мы исследовали эпитермальные серебряные кварц-карбонатный жил
Кварц-карбонатные изделия, они приурочены к зонам сильного силицирования, кварцевания. Это высокоумный объект. Главная известная жила, она приурочена к этой зоне. Но затем съемка позволила там выделить другую зону сильного силицирования. Направо это разрез сопротивления из 3D затем инверсии, из 3D магнитной инверсии. Здесь находится известная жила, и на глубине эта зона высокоумная, которая совпадает с зоной с повышенной магнитностью, которую мы интерпретируем как интрузия или субвулканическая интрузия основного состава. Но в выводе технология ВИТА основана на методе переходных процессов МПП, успешно используется для поиска и разведки различных типов месторождения в разных геологических условиях без исключения. Оно представляет собой идеальный инструмент для исследования кимберлитовых трубок, поиска золота, меди, полиметаллов, грунтовых вод и так далее. Технология ZT основана на аудиомагнитотеллурическом методе АФМАГ и успешно используется для поиска и разведки глубоко залегающих месторождений, как медное золото, порфировых, так как и вулканогенных массивных сульфидов и так далее. Ну, спасибо за внимание. Geotech Group of Companies. Thank you. Спасибо большое. И у нас следующий доклад. Андрей Федорович Читалин, главный геолог и заместитель генерального директора по науке компании группы ИГТ. Геологическое таргетирование, опыт и результаты. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я представляю компанию Институт геотехнологий, и наш доклад посвящен геологическому таргетированию. Это комплекс методов для выбора перспективных участков для поисков месторождений. Происходит от английского target цель, и мы считаем это как эквивалент exploration targeting. То есть в любом случае это выбор лучших участков для поисков месторождений. Таргетирование всегда бизнес-решение. Любая компания, заходя на ту или иную площадь, знает, что она хочет найти, какого размера объект, какого типа, то есть то, что будет экономически целесообразным искать и потом отрабатывать. Вот реальные примеры таргетов на Дальнем Востоке, с которыми мы работали. Это крупные медно-порфировые объекты с запасами меди от 2 миллионов тонн и золотые объекты с запасами золота не менее 30 тонн. Насколько необходимо таргетирование? Вот как показывает анализ данных Роснедра, опубликованных, с года от года уменьшается количество аукционов, уменьшается количество участников аукционов и наоборот увеличивается количество несостоявшихся аукционов и количество отказов от лицензий после начала работ. На наш взгляд, это во многом говорит о том, что качество предложений аукционных недостаточно высокое, и часто ресурсы заявленные не подтверждаются. Это исходя из нашего опыта. То есть на аукционе можно приобрести за деньги, разумеется, кота в мешке. Поэтому естественное желание каждого недропользователя, помимо того, что предлагают, попытаться все-таки самим что-то найти и оценить, и выбрать лучше, и туда уже вкладывать деньги и время. По нашему опыту таргетирование эффективное состоит из 4 этапов. Первый, естественно, это сбор и анализ всех данных, затем выбор участков для полевой заверки, полевая ревизия участков с участием геологов-экспертов и выбор лучших участков для лицензирования и поисков дальнейших. В результате мы что имеем? Повышение вероятности открытия месторождений, снижение стоимости поисковых работ, уменьшение времени поисков, естественно, отбраковка, отфильтровка участков и геологическое обоснование прогнозных ресурсов. Также происходит оценка качества и достоверности ранее выполненных работ. Вот примером эффективности такого полноценного таргетирования является прогноз открытия месторождения Малмыш. Это медно-золото-порфировый объект мирового класса, который обнаружила американская компания Phelps Dodge на Дальнем Востоке. Там работала в компании группа российских геологов, я тоже там работал в это время и возглавлял поисковый отряд. Мы с коллегами выбрали 200 таргетов в фондах,
40 из них лучшие потом посмотрели в поле, из них 4 были залицензированы, на одном из них в итоге получилось месторождение Малмыш. Причем интересно, что посчитанные нами прогнозные ресурсы после первых поисковых скважин практически совпали с теми запасами и ресурсами, которые были оценены по результатам разведки. Востребованность таргетирования мы видим тем, что к нам обращаются периодические компании с просьбой выполнить эти работы. За последние 4 года мы выполнили несколько проектов, вот они перечислены в России и за рубежом. С чего начинается? Камеральный этап. То есть мы собираем все материалы в фондах, это именно первичные материалы отчетов, геологические, геохимические, геофизические, там обзорные карты. Также собираем всю научную литературу по этому региону, какая есть, и все это загружаем в ГИС-проект, который рассматриваем как такую многослойную геоинформационную модель. С помощью ГИС-проекта мы анализируем данные, делаем какие-то рабочие модели и делаем прогнозы. Вот примером анализа региональной тектоники, а с этого всегда все начинается, я привожу пример Колымского региона, где были выделены разновозрастные зоны сдвиговых дислокаций, которые контролируют золотые месторождения, в том числе и самые крупные. В Западной Чукотке такая же работа позволила выделить меридиональные тренды минерализации, в которых сидят месторождения, и это все связано с региональными сдвигами, и самые крупные месторождения, такие как Песчанка, Купол, Кекура, Двойной, сидят в узлах пересечения этих сдвиговых зон. Зная вот эти закономерности, можно прогнозировать какие-то новые рудные узлы, которые еще не опоискованы или скрыты под чехлом четвертичных отложений. Вот в этом году мы занимались Южной Австралией, анализировали большой блок данных и в результате выделили тренды минерализации и рудные коридоры. Это позволило нам спрогнозировать участки, где были намечены скважины для поискового бурения глубоких объектов типа IOCG. Структурная интерпретация геохимических аномалий. Эта работа делается постоянно. Если есть хорошие геохимические карты, то с помощью структурного анализа в поле можно их проинтерпретировать и выделить те или иные рудоконтролирующие структуры, в частности сдвиги. Вот пример таких карт и Баимской зоны Западной Чукотки. Интересно, что самые крупные аномалии и месторождения сидят опять же в узлах пересечения разломов, что как обычно и бывает. Такой же подход мы применяем к анализу аномалий геофизических. Вот пример Гоби-Алтая в Монголии этого года, когда аномалии, вызванные поляризацией, были проинтерпретированы как зоны растяжения, с которыми связаны рудные тела и залежи, и все это локализовано в зоне сдвига, и внутри этого структурного коридора можно прогнозировать новые скопления. Анализ космоэлементов – тоже стандартная процедура. Мы используем российскую программу ЛЕССа. И вот на примере Южной Якутии были выделены различного направления тренды концентрации линеаментов, которые увязаны с рудными узлами и с рудоконтролирующими разломами. Компьютерный анализ применим также к картам геофизических полей, в частности, для Южной Австралии карта аномально-магнитного поля была пропущена через лесу и выделены направления концентрации линеаментов, которые, опять же, увязаны с рудоносными структурами. Это все можно использовать для прогноза новых объектов. Стандартный анализ мультиспектральных космоснимков, в частности, астроснимков, применительно к Южной Якутии, позволил на одном из участков выделить аномалию, которая не читается на геологической карте, но может быть перспективной для поисков метасоматитов и связанной с ними рудной минерализацией. Когда мы выбрали участки, мы собираемся их посмотреть в поле, необходимо, конечно, хорошо подготовиться. Чем лучше мы подготовимся к полю, тем эффективнее пройдут наши маршруты. Поэтому для каждого участка готовится целый комплект материалов. Как правило, это детальные карты, любые, какие мы найдем. Чем больше карт, тем лучше, тем точнее мы прицелимся и выберем те аномалии, которые нужно изучить. В маршрутах, которые
проходит под руководством геолога-эксперта, мы выполняем целый комплекс работ. Это картирование геологическое, картирование метасоматитов, рудных минералов, структурные исследования. Так как мы документацию ведем на такой количественной основе, это позволяет нам прямо в поле, на компьютере в GIS-проекте строить различные карты поисковые, которые помогают скорректировать направление поисков. Также используем все возможные экспресс-методы анализа минералов и элементов, начиная от классического шлифования и с помощью гвоздя и кислоты определения меди в окислах марганца, и заканчивая анализаторами портативными типа Найтона и измерением воды, элементов в воде. Все эти данные также в поле обрабатываются и позволяют оконтурить рудные какие-то большие зоны и наметить ядра этих систем, которые требуют более внимательного подхода. В последнее время мы применяем методы диагностики данных дистанционного зондирования. Сегодня был об этом доклад нашего коллеги на Mine Digital. И выделенные аномалии на космоснимках и на детальных высокоточных аэрофотоснимках с беспилотников позволяют тут же в поле, не отходя, как говорится, от кассы, заверить их и выделить, и как-то продиагностировать новые рудные зоны. На всем протяжении этого таргетирования происходит ранжирование участков и их переоценка. Составляется такая таблица, где заносится порядка 15-20 различных признаков. Они группируются в блоки. Это геолого-экономические, геологические, геохимические, инфраструктурные и риски. Эти признаки все заносятся. Эта таблица обсуждается всеми геологами, которые задействованы в проекте, тасуется. Где-то там мы спорим. В итоге возникает некий консенсус. И все объекты, таргеты ранжируются в каком-то порядке. Лучшие из них мы едем в поле, лучшие из них мы лицензируем и продолжаем дальнейшие поиски. И теперь несколько примеров наших работ последних лет. Камеральное таргетирование на Рудном Алтае и Южном Урале позволило, несмотря на то, что это хорошо изученные районы, позволило нам все-таки выделить некоторые новые особенности структурного контроля этих сульфидных залежей и наметить новые участки для поисков. В Центральном Казахстане, в Спасской меднорудной зоне, мы работали вместе с нашими казахскими коллегами, провели сначала камеральное таргетирование, затем совместно в поле оценили около 40 участков. Из них 2 участка оказались высокой перспективности, 15 средней. Был предложен комплекс работ на каждом участке, определены типы минерализации, и эти работы поисковые сейчас там продолжаются. В Хабаровском крае камеральное таргетирование на региональном и локальном уровне позволило выделить тренды минерализации, структурные коридоры, дать им кинематическую типизацию, в основном это зоны сдвигов и зоны растяжения, и наметить структурные ловушки и места, где они могут быть обнаружены. Выделены участки для заказчика, где можно искать месторождение от 30 тонн золота. В Монголии, в Гоби-Алтае, этим летом также проводилось таргетирование, сопровождавшееся углубленными структурными исследованиями. Были диагностированы структурные ловушки золота в надвиговых и сдвиговых системах, был проведен региональный анализ, анализ космоснимков и геофизических полей, и намечены новые аномалии, которые были исследованы и рекомендованы для дальнейшего изучения заказчику. В Западной Чукотке, где мы давно работаем, анализ региональных структур и геохимии позволил выделить несколько перспективных на золото участков. 2 из них наша компания залицензировала. Мы являемся владельцами, составлены проекты и программы работы, мы начинаем на них работать. Кроме того, есть еще много участков, которые планируем залицензировать. Теперь отдельный вопрос ревизии геохимических ресурсов. Пример той же Западной Чукотки. Мы исследовали одну крупную медную аномалию, которая предшественниками интерпретировалась как надштокверковая аномалия, связанная с медно-порфировым объектом. Соответственно, под эту модель были посчитаны геохимические ресурсы 2 миллиона тонн на глубину подвески 200 метров. Мы поехали искать этот медно-порфировый штокверк. Мы его там не нашли. Зато мы нашли несколько узких протяженных кварц-сульфидных жил, которые и дали эти медные аномалии, плюс широкий механический разнос в делювии, коллювии этих механически разрушаемых жил. То есть, когда мы изменили геологическую модель, мы, естественно,
уменьшили ресурсы геохимические в 20 раз. Всего лишь 20 тысяч тонн. Поэтому был дан отрицательный прогноз на поиски медного порфирового объекта близ поверхностного, но по совокупности всех данных мы спрогнозировали объект на глубине, но большой. Поэтому риск геологически большой. Либо это должны быть очень богатые руды типа Ают-Алгоя, тогда есть смысл их искать, либо тогда их, наверное, сейчас пока и не стоит искать. Но это уже заказчик будет сам решать. Модели месторождения. Конечно, модели месторождения – это очень важная вещь. Мы должны их всех хорошо знать и применять. Но с осторожностью и не всегда торопиться, значит, притягивать эти модели. Пример Андрей того Федорович, же прошу Малмыжа. прощения, одну минутку. Да, я осталось. заканчиваю. Пример того же Малмыжа. Когда были пробурены первые поисковые скважины, был приглашен известный эксперт. Он посмотрел все материалы и сказал, на Малмыже месторождения не будет, потому что он не соответствует ни одной известной модели. Ну, в итоге Малмыж – это месторождение мирового класса. Другой известный эксперт, Ноэл Уайт, напротив, говорил, что геологи должны знать все модели, но когда вы работаете на объекте, забудьте обо всех моделях. Вот это мы приветствуем и стараемся этому тезису следовать. Ну и таргетирование является творческим процессом, требует научного, естественно, подхода, и мы стараемся вот все достижения в этом направлении использовать. Ну и в завершение я скажу еще раз, что, на наш взгляд, таргетирование является очень важным на начальных этапах поисков, так как позволяет снизить геологический риск, отфильтровать не очень хорошие участки и, естественно, сэкономить деньги и время для поиска. Спасибо большое. Спасибо большое. Следующий докладчик Александр Алексеевич Полонянкин, заместитель генерального директора по стратегии развития компании «Русская платина», с докладом «Кондер. Рудный. Практика комплексного подхода к поискам рудных месторождений». Спасибо, Тамара. Добрый день, коллеги. Ну, в принципе, можно было остановиться только на этом слайде. Здесь вот как раз показана структура кондер. Это хребет такой в четкой окружности 8 километров в диаметре, и из которого вытекает одна речка. Из этой речки с 1984 года добыто уже около 120 тонн платины. Сейчас добыча затухает, но мы смотрим варианты как бы развития этого проекта, смотрим на коренную платину. То есть здесь с точки зрения таргетирования у нас все понятно. Явно здесь есть какой-то объект. Но на следующий слайд, если посмотреть, это слайд, сколько копий было сломано на этом объекте. Ну и в целом более 650 миллионов рублей было инвестировано в определение, так сказать, рудного потенциала этого месторождения. Ну, с чего, собственно, я начал в 2013 году. Это поставил как бы геохимические поиски, поставил геофизические исследования с норильским филиалом в СИГИИ, поставил, значит, гравику наземную масштаба 1,25 тысячи. Ну и последнее, значит, это на уже полученных потом результатах бурения, полученных кернах, провел вот исследования в Лимсе, в МИАСе, в Сибирском университете по, значит, минералогическим исследованиям. В результате комплекса геохимических, геофизических исследований были получены такие хорошие, уверенные аномалии по палладию, по меди в этом участке, которая, в принципе, в геофизических полях очень хорошо отрисовалась. Ну и, в принципе, позволила провести интерпретацию многомерных геофизических полей по
Значит, с учетом литологических данных, с учетом данных по каротажу скважин, получилось построить вот такую модель и, по сути, выявить вот участок аномальный, который представлен медно-платино-палладиевой минерализацией в пигматит-флагопитовых метасоматитах, что как бы абсолютно новое, потому что всегда искали здесь платину хромитовую, россыпеобразующую, которая вот 120 тонн добыта, еще тонн 30, я думаю, есть в целиковой части и в хвостах техногенки, то удалось, я так скажу, выявить абсолютно новый тип платино-палладиевой минерализации. Ну, на основе этого была уточнена геологическая карта. Что интересно, по данных гравики получилось построить плоскостную 3D-модель, и она четко отрисовала, дала нам структуры, так как у нас дуниты, основную интрузию сложена дунитами, в ней, значит, есть тела силы пироксенитов, титаномагнетитовых, косвитов, так называемых. Это плотные породы. А платино-палладиевая минерализация связана, наоборот, с зонами развоплотненными, это флагопитовые пигматиты, которые, собственно, и можно проследить вот зонами пониженной плотности. Что характерно, в принципе, не имея еще геологических каких-то данных, получилось отрисовать структуру. Это вот как раз дунитовое ядро, в котором развиты такие штоки, силы, косвитов и наложенная сверху зона уже метасоматитов, которая является как раз рудоносной. Ну, по первым скважинам, да, в 2013 году сразу же получилось пробурить скважину. Первой скважиной мы подцепили платино-палладиевое орудинение с медью, где-то получили зонку около 10 метров с содержанием там под 5 грамм на тонну платины, около 10 палладия и около 1% меди. Соответственно, ну, для начала был хороший задел, начали изучать минералогию, потому что это явно абсолютно новый тип минерализации. Получены, значит, минералогические петрографические исследования позволили построить такую модель месторождения, в которой вот, в принципе, здесь на разрезе по плотностной трехмерной модели был получен вот как раз у нас косвиты и дуниты. Это вот более такая плотная часть. И разуплотненная часть, это вот как раз зона метасоматитов, в которой и находятся вот эти зеленые участки, это рудные тела. В принципе, для массива по результатам, значит, было принято решение провести оценочные работы с детализацией, значит, на этом участке. И в 2019 году как раз случилось так, выезжал у меня с другого объекта золоторудного отряд геофизиков, геосервис, это Орехов из Томска.
чтобы без дела, пока ждут самолет, не просиживали, ну, сделали детальную вот геофизику по, значит, профилям через 20 метров и с точками наблюдения 2,5 метра. В итоге по карте сопротивления удалось, собственно, определить тела вот этих флагопитовых, потому что они имеют более высокие проводимости. Ну и по карте коэффициента частотной дисперсии также уточнить контура и уточнить положение, так сказать, скважин для оценочных скважин. Ну и в принципе то, что на сегодня есть у нас, мы выделили, собственно, два участка. Это участок южный, это тот тип минерализации платинохромитовой, который вот образовал такую россыпь, где платиновые минералы представлены изоферроплатины. И участок аномальный, где вот выявлено новый тип минерализации, платина, палладия, медная. В принципе, с компанией LIMS мы подготовили ТЭО временных кондиций и планируем, я думаю, в начале следующего года поставить на баланс порядка 30 тонн платиноидов и около 60 тысяч тонн меди. То есть, в принципе, комплексный подход позволил выявить, по сути, новый тип минерализации, который, в принципе, нигде не встречается. Спасибо. Спасибо большое. Ну и у нас остался последний докладчик, Стивен Макроби, региональный директор Уордл Армстронг, с докладом «Значение новых методов ведения геологоразведочных работ по результатам изучения направлений движения флюидов и метаморфических изменений в медно-порфировых системах на примере месторождений Средней Азии». Уважаемые дамы и господа, добрый день. That's my limit of Russian this afternoon. I make no apologies for that because I've got some very difficult terms to explain which are hard enough in English, never mind in Russian. So I'd like to give you a very short introduction into some quite exciting techniques that are being pioneered at the moment. This is part of a group of a study group which has been driven by the University of St Andrews in Scotland. Got a partnership with Satpayev University in Kazakhstan as well, and we've got industry input from TSK Exploration and Mining, and also Kaz Minerals. So I'd like to talk to you about three aspects this afternoon. As we go into look at high volume, low grade targets with porphyry targets, as grades drop, the importance of hydrothermal fluids affecting the systems. Can the hydrothermal fluid flow be used to map these? We're looking at a new magnetic technique called it's an anisotropy of magnetic susceptibility. I'll shorten that to AMS. How that can be used as a measurement, and what's the practical application of this into exploration and evaluation of porphyry deposits. So this is one of the more visual porphyry models. You've got the granitoid heat source at the centre, mixing zone,
porphyry deposits are all about this juxtaposition, this competition between circulation of meteoric groundwaters, which is a hydrostatic pressure, against the magmatic system associated with the granitoid porphyry system, which is lithostatic pressure. So the competition of these two sources really guide the fluid flow. So traditionally, we've had the sort of Lowell and Gilbert model with very well developed porphyry alteration zones. We've got potassic from the core of the deposit going out to sericitic and phyllic, propylitic alteration. We tend to be moving away from these systems now, where you get a mitten of alteration, some very uniform alteration zones, where the system doesn't necessarily become geologically controlled, but there's the cut-off of grade, which drives the economics of the system. What I'm saying now is the Andean style, Conrad in Kazakhstan, where we've got these nice greater than 0.6 global grade resources. We're now going away from the mitten. With the lower systems, we're looking more, rather than the mitten, fingers of alteration, which are driven by the hydrothermal system. And these fingers pulse as well. It's not only one event, several events. So the implications of that, going on to the second diagram here, you might not just have a high-grade copper shell. Your other important economic minerals, gold, molybdenum, silver, depending on the hydrothermal fluid flow, they're not necessarily related with high-grade copper. They have separate independent pathways as well. So we might be exploring and evaluating with different search parameters in this direction. We've got economic minerals as well, which might have a different set of search parameters or related to the direction of fluid flow pathways. So what am I talking about? What's AMS? What's this all about? Well, we've got with ferromagnetic minerals, iron, cobalt, nickel, chromium. They align according to the Earth's magnetic field. That's in phase. What the University of St Andrews are saying, or the theory, is that sulfide minerals in a hydrothermal environment, they respond very well to an out-of-phase magnetic signature, which is governed by which is captured when the sulfide mineral precipitates from the hydrothermal solution, and its direction is directly related to the direction of that fluid flow pathway. That's the theory that these guys are testing, and the out-of-phase signature can be very, very different from the in-phase signature, which may be governed by the structure which is seen in the system. So how this works is it's very simple set of measurements. The black box magnetometer takes 64 measurements, basically 8 measurements each from a quadrant in the upper hemisphere, and another set of 32 from the lower hemisphere. The simplicity of this is these directions can be measured and plotted very simply on a stereo net. So
this is an example of core from a small porphyry system in Ireland. Here in the upper granite to the left, you can see this is unaltered. To the right, where we've got the dark mineralisation picked out by secondary biotite, that's the hydrothermal aspect. And the really in the left-hand diagram with the unaltered, there's no difference for the in-phase signature between the sulfide and the magma minerals. There's no real pattern between the poles of these planes. The interesting thing with the outer phase signature, which is again different from the in phase, where the sulfide plots with the secondary biotite minerals, you can see there's a distinct lineation. Now the work that the guys are doing now is, what does this lineation mean? Can it be mapped, and does it relate really to the hydrothermal system? So this is what it's all about. Sulfide minerals from the hydrothermal process, biotite layering, magnetic process. It's comparing the magnetic to the hydrothermal. So the study area that the study group are looking at, this is the very well known late Paleozoic porphyry belt to the north of Lake Balhash. There's a whole series of mineralized systems here. This is the Actigai-Ardali belt here. They've also looked at out towards Taizagan, so they've concentrated their efforts in this known porphyry copper play. So they did an orientation across a very well-known porphyry deposit, 25 million tons. So I'll mention the name of this is Actigai from the obviously from the Actigai fault there. The purple here represents very simple major lithology here. We've got purple is the granite. Most of the upper benches here are vulcanite. The green is mainly propylitic alteration, highlighted by chlorite and epidote. The yellow is the potassic alteration, where you got the core of a potassic system. The advantage of doing orientation across this system is you've got continuous exposure right across the top of a porphyry system. So this is related to the grade in the deposit. The high grade, greater than 0.8% copper, is in red. It's very clear you've got a sinistral system here, where north of the Actigai fault basically goes to the left. Now I'll just flick back. No, I haven't got the. So basically, these red stars represent the sample points here, and it's quite clear here. There's very little response at the edge of the system, although we've still got some good grades. Edge of the system here, and the propylitic zone here and here. Very little response between in-phase and out-of-phase magnetic susceptibility. But here, these two patterns here, where we're on the edge of the potassic system, high degree of silicification, secondary biotite, some very strong alteration at the wall rock of quartz K-spar stockwork. We're getting a really
very, very different signature between in phase and out of phase in a very, very short space of time. So there's something going on where you get a very big change in the hydrothermal dynamics over a very, very short a short range. So, like every technique, geophysics technique, geochemical technique, it works better in conjunction with other techniques. So the team have also looked at hyperspectral, which is the alteration products, which is mainly phyllosilicates, clay minerals, as a response to alteration zones. They're building up a database of the major lithologies, volcanic rocks, the granodiorite, the diorite, from these systems north of Bauhash. And what the objective here is they want to target where they're getting the highest response for the alteration systems, and where they're getting the highest response for the potassic zones, cerussite in particular, high cerussite zones. They can then concentrate that to look at the out-of-phase response and see if we can build up a database of fluid flow pathways according to each zone of alteration. Now, the objective of that is that if we can identify definitive pathways, that'll help evaluation, search parameters and evaluation. These might be very different from structural parameters which are visual. Gives a greater handle on grade when we're looking at variography, and also as a measure, as a tool to look at where we've got fertile porphyries as opposed to non-mineralized porphyries, and where you are in the porphyry system. So we're looking to look if we can develop a unique footprint for that. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, у нас остается буквально 3-4 минуты, поэтому если есть вопросы, можем задать их нашим докладчикам. Вопрос Александру Полонянкину. 3D-модель гравитационную, в каком масштабе гравитационная съемка была, как делались у нас? 1,25 тысяч. Это МГРИ делал? Или? Нет, делал Долгаль, Уральское отделение Российской академии наук. А здесь уже с Петровым и Димурой сделали в 3D-каскаде обработку этих данных. Спасибо. Вопрос вот последнему докладчику, если можно. Да, Стивен. Скажите, пожалуйста, вот эти вот вектора, которые вы меряете, какие приборы, какое оборудование вы используете для вот векторного магнитного поля? I thought it'd be asked that. Basically, there's I can't give sort of specific details because of confidentiality for the university, but they've got a modified black box, a magnetometer. It's about the size, similar looking to the speaker. Over there, it's not portable. That's held at the University of St Andrews in Scotland. I've seen it. I've actually seen it working. So you have to bring the samples to the the magnetometer. You can't take that in the field. For this particular orientation study I've described, they took about 150 kilograms of samples. And yeah, principle is that they bring it in and, as I cut a polished section, and that goes onto a window in the spectrometer, and they take take basically 64 points based on the
the orientation from that. Hyperspectral is a standard, portable unit they use. Arcoptrics, I believe, is the. Oh, no, sorry. So it's a TerraSpec instrument they take to do the hyperspectral readings. Все, спасибо. На этом наша сессия заканчивается. Большое спасибо всем докладчикам за то, что использовали максимально отведенное время для доклада и уложились в срок. Спасибо. Спасибо всем присутствующим. До свидания.